Dear learners, dear leaders, Assalamu alaikum, and this is Khaja. Welcome to a new video on how to practice to learn a spoken English. A spoken English actually আমাদেরকে as early as possible শিখতে হবে, সময় নেই. We cannot focus on grammar to learn a spoken English and we cannot waste our time. আমাদের গ্রামার শিখে ইংরেজি বলা শেখার সময় আসলে নাই, and it is possible to speak in English without knowing grammar. গ্রামার ছাড়া পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইংরেজি বলছে, আমরাও পারবো। এবং সেটা কিভাবে? আপনারা অনেকে রিকোয়েস্ট করছেন to take some practical classes. এখন এই ক্লাসগুলো কিভাবে নেওয়া যায়? গ্রামার বেস অনেক সেশন নেওয়া যায়। গ্রামার ছাড়াও যেমন ইংরেজি শেখা যাবে, গ্রামার সহ ইংরেজি শেখা যাবে। And today we are going to focus on learning a spoken English without grammar. আপনি যেখানে থাকেন, দেশে থাকেন, বিদেশে থাকেন, নানা জায়গায় থাকতে পারেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকতে পারেন, ভারতের কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে থাকতে পারেন। যেখানেই থাকেন না কেন, it's possible to learn spoken English nowadays. পৃথিবীর প্রযুক্তি এখন এত দূর ছড়িয়ে পড়েছে, কোনো লজিক নাই, কোনো এক্সকিউজ নাই ইংরেজি বলতে না পারার। So let's start with a practical session. আপনারা জানেন পৃথিবীতে স্পোকেন ইংলিশ শেখার ওয়ে কিন্তু only one. What's that? That is practice. Not only practice, practice with tactics. আমরা বলি শুধু প্র্যাকটিসেই সব সম্ভব নয়। যদি প্র্যাকটিসেই সব সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশের ফুটবল টিম চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত পৃথিবীতে। তারাও তো প্র্যাকটিস করছে, তাহলে গ্যাপটা কোথায়? সো প্র্যাকটিসের মধ্যে আসলে ট্যাকটিক্সটাই আসল। পৃথিবীতে স্পোকেন ইংলিশ শেখার একটাই নিয়ম আছে, আবারও বলি, সেটি হচ্ছে প্র্যাকটিস উইথ ট্যাকটিক্স। এখন প্র্যাকটিস কিভাবে করবেন এটা নিয়ে অনেকে বলে থাকেন। প্র্যাকটিসটা যেভাবে করতে পারেন তার একটি এক্সাম্পল দিয়ে আজকের এই সেশনটি শুরু করব এবং শেষ করব। সাপোজ আপনি বাংলাদেশে থাকেন, ইটালি থাকেন, আমেরিকায় থাকেন, কানাডায় থাকেন, দুবাই থাকেন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন, নোয়াখালী কোনো একটি গ্রামে থাকেন, কিংবা সেই প্রান্ত ভোলায় থাকেন, কিংবা বান্দরবানের কোনো এক গ্রামে থাকেন, কিংবা বীরভূমে থাকেন, পাকুড়িয়ায় থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটি প্রান্তিক গ্রামে আপনি থাকলেন, তাতে কিছু আসে যায় না। You have to do practice every day. You have to speak in English every day. সুতরাং প্রতিদিন আসলে আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন? Sometimes you are telling that you are not getting your talking partner. Talking partner হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু নিজে নিজে প্র্যাকটিস করা যায়, সেটাই আমরা দেখব কিভাবে করা যায়। Suppose you live in Dubai or in USA, Canada, anywhere. যেখানেই থাকেন নিজের সম্পর্কে কিছু বলবেন কিভাবে? Suppose my name is Faisal or your name is Faisal. তাহলে কি বলবেন? My name is Faisal. This is Faisal. I am Faisal. খুব সহজভাবে বললে কিভাবে বলবেন? My name is Faisal. This is Faisal. I am Faisal. নানাভাবে বলা যায়। I am 27 years old. অথবা বলা যায় my age is 27. I am living now in Dubai city. আমি এখন দুবাইতে বাস করছি। সুতরাং আপনি যে যেখানে আছেন সেখানে সেই শহরটি বসিয়ে দেন। If you live in Bhola, আপনি বলেন I am living in Bhola. If you are living in London, আপনি বলেন I am living in London. তাহলে this is Faisal. I am 27 years old and I am living in Dubai. আমি here for 2 years. আমি দুবাইতে কতদিন আছি? 2 বছরের মতো আছি। আর কি বলা যায়? Why have I come here? আপনি আসলে সেখানে কেন গেছেন? So I am working here for 2 years. I have come here for 5 years with my 5 years visa. I am working in a restaurant or in a hotel. আপনি যেখানে কাজ করেন সেটাই বলবেন এবং এখানে ভুল ত্রুটি নিয়ে ভাববেন না। তাহলে কি বলেছি? This is Faisal. I'm 27 years old. I'm living in Dubai city for 2 years. I'm working here for 2 years. I've come here with a 5 years working visa. তাহলে 5 বছরের একটা ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে আপনি এসেছেন। When I was in Bangladesh, I was jobless. I couldn't earn money or I cannot earn money. Now I can earn money. I've come here to earn more money. আমি এখানে কেন এসেছি? আসলে টাকা আয় করার জন্য এসেছি। দেশে আমার তেমন কাজ ছিল না, আমি এখানে কাজ করছি। এখন আপনি কি বলবেন? আপনার মোটামুটি বোঝা গেল যে আপনি 2 বছরের জন্য দুবাইতে আছেন, আরো 5 বছরের ভিসা নিয়ে এসেছেন এবং আপনি টাকার জন্য এসেছেন। আপনি কোনো একটা রেস্টুরেন্টে বা হোটেলে কাজ করেন, অথবা কোনো শপিং মলে কাজ করেন, অথবা কোনো কোম্পানিতে কাজ করেন। এবার বলতে পারেন যে আপনি কি করেন। Every day I work for 8 hours. Sometimes I work for 12 hours, 4 hours for overtime. I love to work for overtime because if I can do overtime, I can earn more money so that I can send more money to my family. My family lives in
Gajaria Upazila or Munshiganj or in Vola or in Noakhali, anywhere, Shatkania, Potia, whatever. And I have my parents, 2 brothers, 1 sister. My brothers and sister are in study. My parents are now living in village, and they actually are dependent on my money. Every month I send money to my family, and I am very happy when I can send money to my parents, and I feel the smiling face of my mother, and they are living a good life. That gives me a pleasure. তারা যে একটা ভালো জীবন যাপন করতে, তাদের অভাবটা আমি দূর করতে পেরেছি, সেজন্য আমি অনেক ভালো বোধ করছি। আর কি বলতে পারেন যে দুবাই ইজ এ নাইস সিটি, or ঢাকা ইজ এ নাইস সিটি, or কলকাতা ইজ এ নাইস সিটি, বাট আই গেট লেস টাইম টু ফিল দ্য বিউটি অফ দ্য সিটি। আমি খুব কম সময় পাই, বিকজ আই ওয়ার্ক এ লট and I don't have enough money, or I don't like to spend money for roaming out or hanging out or move around this city. But this city is very nice and different than Bangladeshi cities. It is very organized, very systematic, and everybody follows the instruction of police. They all follow the rules and regulations. So this is I get in this city, and I hope that Bangladesh will be like that in a day. Where I live, you can tell. Where do you live? You can tell that I live in a residence or in a house where we 5 Bangladeshi people or 10 Bangladeshi people are living in a single room. There are other 5 rooms in this house. Other 40 or 50 Bangladeshis are living there. We all Bangladeshis, around 60 Bangladeshis, are living in the same house. We are working in different companies, different places, and we are coming from different districts, different places of West Bengal, Bangladesh. Mostly we are Bangla speaking people. So that is a challenge actually to learn spoken English. That's why I'm practicing this sort of way. I'm practicing in front of my mobile, and I'm trying to speak in English. এরপরে কি বলা যায় যে my final goal বা আপনার শেষটা কি? I want to earn more money actually. I have only 3 years at my hand, or I can live only another 3 years in Dubai city because I have 5 years working visa. Then I have a plan to return to my country and to start a business. So when I'm trying to earn more money, I feel that if I could speak in English, if I can speak in English, I can earn more and more, because I have found the Pakistani Indian people who can speak English, they are earning double or triple than my earning. So it is very clear, if I can speak in English, I can earn more, and my family is thinking for my marriage too. My brothers and sister are in a study, they are growing, their expenses are increasing every day, and if my family arrange a marriage for me, if I go for marry, the expenses will be more and more, and I have to manage that because I am the only earning source for my family. So I am trying, if I can speak in English within a few months, 6 months, and if I can switch in better company, I can earn money. That is one of my purposes, to try to learn spoken English. And thank you TEC, Tech Career Talks. They have given so many tactics, wonderful tactics which are not available. Those tactics actually are helping me to speak in English, and I feel I can. That is the best thing from Tech Career Talks. I would say that they are making me confident that anyone can speak English, and I can also speak in English. And for the last few months I'm trying, and within 3 or 4 months I'll try more and more, and I hope that I'll be able to speak in English. Already I can speak in English a little bit. I want to improve my fluency. এভাবে আমরা প্রতিদিন বলতে পারি এক একটা ইস্যুতে। আজকে যেমন বললাম যে একজন মানুষ কোথায় আছে, কিভাবে থাকে, কি কাজ করে, কেন সে কাজ করে, সেই কথাগুলো বলার চেষ্টা করেছি। এবং এভাবে আপনি 5 মিনিটস, 10 মিনিটস, 15 মিনিটস প্রতিদিন বলেন, যা ইচ্ছা তাই। এখানে যা বলছে এর মতো কোনো ভুল খুঁজতে যাবেন না। আপনি যেটা করবেন, আপনি বলে যাবেন সহজ ইংরেজিতে, প্রতিদিন বলে যান। বলে যেতে যেতে one day your fluency will come, and you'll be able to speak fluently like any other
একদিন বলতে বলতে জানেন তো কাটতে কাটতে কি হয়। One can speak English well, that means he or she knows the tactics and he or she is applying every day. সুতরাং প্রতিদিন আপনার মোবাইলের সামনে হোক, আয়নার সামনে হোক, যেখানে হোক, এই যে আমি 5-7 মিনিট বা 8 মিনিট ইংরেজিতে বললাম, যা ইচ্ছা তা সহজ ভাষায়, you do the same thing. এভাবে প্র্যাকটিস করে দেখেন। After 3 months, 6 months, I can give you guarantee, you will be amazed with your improvement. People will tell you, wow, Mr. Faisal, you are speaking so good English. Thank you so much. How have you learned it? They will ask you to know the tactics. So, do it every day, please.